Tashi Dele Khen Rinpoche. Oh yeah, Tashi Dele. Tashi Dele. Tashi Dele Rinpoche. Tashi Dele. Oh yeah, Tashi Dele. Tashi Dele. Oh. Oh yeah. Sincere greetings to everybody. With this greeting, now we are going to start this class, and we will start with making sure our intention, motivation to participate in this gathering is according to the activities that we are engaging in. That means, first of all, refuge, holding the mind, taking refuge, and also holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivations right here now to participate in this class, and also in general how we spend our lives, days, weeks, months, years, decades, in fact, entire our lives, live with these two motivations, with these two minds as a main motivations, which is very, very helpful and useful to ourselves and others. For that purpose, this is also right here now, holding the refuge, mind taking refuge, and bodhicitta is also part of the training
training ourselves, training our minds. These two mental states being part of our everyday way of thinking, way of feeling, way of experiencing ourselves as well as outside world, including living beings. Then after the motivation, we will recite Buddha Amitabha's mantra, Om Amitabha, which we haven't done last few our gatherings. I always feel there is a very meaningful, helpful after the setting the motivation to have a few minutes really to rest our minds, to bring our minds once again right here and now, and then to rest and to be fully rest in the sense, fully alert, fully aware of the present right here and now. And to do that, there are many different ways to do that, including silent meditation, watching our silent meditation with watching our breathing or some other objects. But here, many of us recite mantra, different deities mantra, compassionate deities mantra, like a 6-syllable mantra, Om Mani Padme Hum, or like Buddha Amitabha's mantra, that we have been doing right at the beginning of our gathering. So today, after saying the refuge and bodhicitta to set our motivation, then we will do the mantra recitation. And these two are the preparation to for the class. Then after the mantra recitation, I will continue the reading the text where we left last Saturday. Then of course at the end there will be 21 paras recitation and dedication. So that is the normal structure that we have been doing when we come together. But the last few times we didn't do that, because myself wasn't that well. Now I'm very, very well, more or less completely. My chest infections are gone. So we will continue that pattern set in our class. Will have that structure. Trước tiên, Thầy gửi lời chào chân thật đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội bởi đảm bảo rằng ý định của chúng ta để tham dự buổi Pháp hội, những gì mà chúng ta sinh hoạt. Điều này có nghĩa rằng trước tiên chúng ta quy y và đồng thời cũng giữ ở trong tâm của mình tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ Đề, ngay hiện tại và ngay bây giờ để mà tham dự nghe thuyết pháp. Đồng thời, hai trạng thái tâm này cũng là những gì mà chúng ta nên giữ trong suốt một ngày, suốt một tuần, tháng, năm và thậm chí cả những thập niên kế tiếp. Toàn bộ chúng ta ráng sống phù hợp với hai tâm này. Điều này rất là hữu ích và giúp ích cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Và như vậy, đồng thời giữ trạng thái tâm quy y nơi tam bảo và khai triển Bồ Đề tâm cũng là một phần để cho chúng ta rèn luyện tâm của mình, cho cái lối sống suy nghĩ hàng ngày của mình, những gì chúng ta trải nghiệm ở trong thế giới bên trong lẫn bên ngoài đối với tất cả chúng sinh. Và hôm nay sau đó chúng ta sẽ trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Phần trì tụng này chúng ta đã không thực hiện trong vài buổi trước đây.
Và sau khi tạo động cơ mà đầy ý nghĩa thì chúng ta hãy dùng một vài phút để mà định tâm của mình, để mà đem của tâm của mình đến cái thời điểm hiện tại và dừng ở đó, và chúng ta tỉnh thức với cái thời điểm hiện tại. Có nhiều phương cách để cho chúng ta định tâm ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như là thiền im lặng, là chúng ta quan sát hơi thở của mình hay quan sát những đối tượng thiền khác. Ở đây nhiều trong số chúng ta trì tụng những câu mật chú khác nhau, ví dụ như là câu mật chú của lòng từ bi Om Mani Padme Hum, hay câu mật chú của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta đã trì tụng ngay từ lúc ban đầu. Và như vậy sau khi câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm, chúng ta sẽ cùng trì tụng câu mật chú này là phần chuẩn bị để tham dự buổi thuyết pháp. Và sau đó thầy sẽ tiếp tục thuyết giảng cho chúng ta về quyển mật pháp, và ở phần cuối chúng ta sẽ trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu cũng như hồi hướng. Đây là một cái chương trình, cái đại cương mà thường ngày mỗi buổi pháp hội chúng ta đều có. So when we read, when we verbally say those four lines, first two lines, when we say the first two lines, hold from our heart, very strong mind, clear and strong mind, taking refuge in Buddha as our teacher, Dharma as an actual means to be practiced, and Sangha as our spiritual friends, supporters, and taking refuge in three jewels in these three different ways is not occasionally, not at a certain time, but until the oneself and all living beings to experience full enlightenment. Until that happens, the three jewels are my refuge. So hold that very strongly, and then when we say the last two lines, then hold the bodhicitta, the altruistic awakened mind, that is a very from the heart, yearning, longing, to want to work for the sake of all living beings, all living creatures, not only for their immediate needs, but also think for their long-term needs. So, have that kind of strong altruistic mind as a motivation. Khi chúng ta trì tụng những câu 4 chồng kệ này, 2 kệ đầu tiên là chúng ta quy y nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng, cho đến khi chúng ta giác ngộ và Đức Phật như là vị thầy của mình. Pháp là những gì chúng ta cần phải trải nghiệm, cần phải thực chứng, và Tăng đoàn là những vị hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tâm linh. Và khi nói đến 2 dòng kệ cuối, đó chúng ta nói tâm Bồ Đề, là chúng ta khao khát để mà đạt được quả vị Phật vì lợi ích của chúng sinh hữu tình. Và khi chúng ta nói đến giúp ích cho chúng sinh hữu tình, không những là những nhu cầu cần thiết hiện tại ngay bây giờ của chúng sinh, mà cho những cái hạnh phúc dài lâu của chúng sinh. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Chúng con. Khen Rinpoche, I have a little problem with put it up on the screen today, because I see the Acrobat that they say they have to install, the updates and so on. So it just disappeared from my screen. So we cannot follow it. Yes. Yeah, don't worry. Chúng con xin lỗi điều đó. Yeah. Okay. Sanje che ta so ni
Chanju Pato Dan Dagi Jinso Tonam Dola Penje Sanje Sanje Chedan Soji Chonam Chanju Pato Dani Jasu Che Dagi Jinso Jive Tonam Dola Penje Sanje Sanje Chedan Soji Chonam Chanju Pado Dani Japso Che Dagi Jinso Jive Tonam Ji Dola Penje Sanje with the refuge and bodhicitta as our main motivation. Now we'll recite the Buddha Amitabha's mantra, Om Amitabha Shri. And while we are reciting the mantra, you can visualize Buddha Amitabha or simply, say the mantra, hold a very strong, loving kindness towards all living creatures. Also hold a strong, great compassion towards all living beings, starting from oneself and then slowly extend to one's own loved ones, then extend, and gradually strongly imagine that loving kindness and great compassion is rich towards all living beings. You can also visualize while verbally saying the mantra, the Amitabha's mantra, with the mantra in the multicolored lights, in the aspect of multicolored lights, in the nature of great, strong, loving kindness, great compassion, go towards all living beings. If you visualize Buddha Amitabha, do the same kind of visualization while saying the mantra from the Buddha Amitabha, in the aspect of multicolored lights going out in the nature of Buddha Amitabha's great, loving kindness, great compassion to reach all living beings. So hold that kind of motivate, that kind of visualization single pointedly while verbally saying the mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là ý định chủ yếu của chúng ta, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amitabha Shri. Trong khi chúng ta trì tụng, quý vị hãy quán tưởng, hay là quý vị chỉ đơn giản để trì tụng câu mật chú và giữ ở trong tâm mình lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh. Và bắt đầu bằng lòng từ, lòng bi đối với chính bản thân của mình và nới rộng ra đối với những người thương của mình, và càng ngày càng nới rộng ra hơn nữa với lòng từ, lòng bi này dẫn đến tất cả chúng sinh hữu tình. Quý vị cũng có thể quán tưởng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà và từ những chủng từ của câu mật chú trong dạng của ánh hào quang ngũ sắc và trong bản chất của lòng từ, lòng bi tỏa khắp mười phương đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Quý vị cũng có thể quán tưởng đến dạng của Đức Phật A Di Đà và trong dạng của lòng từ, lòng bi của Đức Phật A Di Đà,
Và cũng như vậy, những ánh sáng, những hào quang sẽ tỏa ra đối với giao chạm đối với tất cả chúng sinh hữu tình, và dẫn đến lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sanh. Và quý vị hãy giữ tâm như vậy trong khi chúng ta cùng trì tụng.
Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa Re. Omo Ame Dewa Re. Omo Ame Dewa Re. Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewa Re. Omo Ame Dewa Re. Omo Ame Dewa Re. Omo Ame Dewa. Oh, yeah. Thank you. So our reading and the section that we are requesting to inseparable Guru and Idam. Guru is Holiness the Dalai Lama, and Idam, Avalokiteshvara Chenresi, that we have visualized in front of us or above our head. After the reciting, or we can say while we are reciting His Holiness the Dalai Lama's mantra, then that is this meaning of these verses are the requesting to the Guru, who is inseparable from Avalokiteshvara, to bless our mental continuum to actualize the gradual path to enlightenment. And that is the main request, to actualize, to experience the gradual training our mind to experience the fully awakened mind, full enlightenment, not just for one's own sake, but also for the sake of all living beings. And that is really important to remember while we are reading these verses. So up to now, we have finished two important verses. The first verse, the main the contemplation, the main realizations that or experience, the realizations that we need to cultivate, that we need to develop. That is, the very positive, very constructive connection to our teachers, to our spiritual masters, to our root gurus, and seeing them, seeing him or her, or seeing the spiritual masters as the main source, for the to cultivate the gradual path to enlightenment. That is one of the main points. Of course, there are other points which we already discussed. And the second verse that we read last Saturday, and also a little bit on Saturday before that, there are two or three main points. And that is, seeing
seeing, understanding, acknowledging, this human existence that we have right here and now. It is extremely precious in the sense extremely valuable, extremely capable to practice Dharma. You use that term, to practice Dharma. This kind of life, which is extremely favorable to practice Dharma, will not obtain again and again, because causes are very, very difficult to create. Somehow, some of our past lives managed to create the causes. At the present, we have this human existence. That's the second point in the second verse. Third point, this human existence that we have, extremely precious, extremely favorable, extremely capable to practice Dharma, will not last forever. It can be lost at any time, at any moment, at any place. And those are the things that we need to reflect on, that we need to contemplate, that we need to analyze. And through the contemplation, through the reflection, then what you call the realization will grow, realization will cultivate. So that is really where we are now. And to move to the coming points, the earlier points are very, very important to establish in the sense to gain understanding, to gain some certain degrees of experience from our heart, not just intellectually, not just somebody told us, but from our own experience through the contemplation, reflection, meditation. Chúng ta đang đọc quyển Cẩm nang và đang nói về sự bất phân giữa vị bổn sư là Đức Đạt Lai Lạt Ma và Di Đàm là Đức Quan Thế Âm mà chúng ta đang quán tưởng ở trước mặt hay trên đỉnh đầu của mình. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Phật, của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và chúng ta cầu nguyện để khẩn cầu để Đức Bổn Sư và Đức Quan Thế Âm để gia trì cho chúng ta trong dòng tâm thức của chúng ta, để chúng ta có thể thực chứng được đạo lộ có thứ lớp để đạt đến sự toàn giác, để chúng ta có thể trải nghiệm được trong cái quá trình luyện tâm mà có thứ lớp như này. Và không những vì lợi ích của chúng ta mà vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Đây là điểm quan trọng để chúng ta cần nhớ khi chúng ta trì tụng ở đoạn kệ này. Và cho đến bây giờ chúng ta đã hoàn tất về 2 đoạn kệ trong phần này. Đó là chúng ta có ở trang 20 và trang 21. Và trong đoạn kệ đầu chủ yếu nói rằng là những thực chứng hay những trải nghiệm mà chúng ta cần phải tu dưỡng. Đó là chúng ta phải cần có một cái mối quan hệ, có cái tính cách xây dựng với những bậc thầy của chúng ta, những vị bổn sư của chúng ta. Chúng ta thấy những vị sư, những bậc thầy về tâm linh của chúng ta là những nguồn cội chủ yếu để cho chúng ta trưởng dưỡng đạo lộ có thứ lớp để đi đến sự giác ngộ. Đó là một trong những điểm chủ yếu. Và đoạn kệ thứ nhì mà chúng ta đã được nghe qua trong thứ 7 tuần rồi, có một vài điểm chính, có 3 điểm chính. Điểm thứ nhất là chúng ta cần phải thừa nhận rằng mang thân người của chúng
ta mà tất cả chúng ta hiện đang có ở đây và ngay bây giờ là điều thật là quý giá. Quý giá trong một cái chiều hướng rằng có khả năng và rất là giá trị để mà cho chúng ta tu tập Phật Pháp, có đầy đủ những thiện duyên để chúng ta tu tập Phật Pháp. Điểm thứ nhì là cái mang thân người, cuộc đời mà chúng ta đang có, mà chúng ta đang nói là thật quý báu, thật có khả năng và thật có giá trị này, thì sẽ không có thật là khó được, bởi vì thân người quý giá của chúng ta được tạo ra bởi những nhân, những duyên mà rất là khó để mà tụ hội. Và vì bất cứ những lý do gì trong những cái kiếp trước của chúng ta đã tạo ra những điều tốt, mà kiếp này chúng ta đang được mang thân người quý giá này. Điểm thứ ba nói rằng là thân người quý giá và có đầy khả năng này sẽ không trường tồn ở bất kỳ những thời điểm nào hay bất kỳ những nơi nào. Chúng ta cũng có thể bị mất đi thân người này. Đó là điểm mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm, cần phải tư duy. Và qua sự chiêm nghiệm, qua sự tư duy này thì sự thực chứng, sự nhận ra của chúng ta sẽ càng ngày càng tăng trưởng. Và đó là những gì chúng ta đang ở trong hai đoạn kệ này. Và để chúng ta di chuyển đến những đoạn kệ sau, thì chúng ta cần phải ôn lại những đoạn kệ này để mà chúng ta thành lập một cái nền tảng để mà có thể trải nghiệm từ ở trong tận đáy lòng của mình, chứ không phải là những điều gì đó ở bên ngoài hay những điều gì đó mà người ta nói với mình. Và chúng ta đang ở giai đoạn này. Oh yeah. So ideally also, I would like to encourage you with people, if you spend maybe just 3, 4, 5 minutes frequently. I'm not saying every day. Every day is difficult. You have many different commitments, but frequently, sort of 3, 4, 5 minutes to contemplate the points so far that we have discussed. From the verse 1 and from the verse 2, just sometimes there is one meditation called glance meditation. Glance meditation, that means briefly to reflect on one point, then briefly reflect on the second point, then briefly reflect on the third and the fourth and the fifth, like that. Because, here, the title of this structure, this section, or in general in Lamrim, by just to cover, it is called gradual path to full enlightenment. So it is gradual in the sense of there are two meanings when you say gradual. Here the gradual, what I'm talking about at this stage, gradual in the sense step by step by step. One of the meaning in Tibetan, lam, rim, rimba. This lam is the path, rim is the gradual, or that rim, rimba, has a meaning of, for example, when we have a stairs, ladder, there are steps, first step, second step, third step, fourth step. So there is this kind of gradual rimba. Without putting our feet on the first step of the ladder, it is difficult to move to the second, and it is almost impossible to the third, and impossible to the fourth, isn't it? So like that, particularly this in the meaning started from the second verse, acknowledging I am very, very lucky. I've got this
human existence, which is extremely capable, which is extremely favorable to practice Dharma, let alone doing other worldly things. But of course, we have to carry on our worldly activities, commitments, but also as a follower of the teachings of the Buddha, one of our main tasks is bit by bit to practice Dharma, isn't it? That is one of our main tasks. If our main tasks are all worldly, what you call the projects, then very, very difficult to see any progress in our spiritual path, spiritual journey, isn't it? Of course, particularly you people have family commitments and other many commitments, children and work and many other commitments. Of course, you have to carry on those things. But now having Dharma, then bring the Dharma, also one of your main important projects or the tasks to be accomplished. So to do that, then now here, I'm sure you have heard many times Lamrim, gradual path to the enlightenment teachings from many great teachers. So now to make the progress, we have to lay down the foundation. And here, foundations are in those earlier, meaning of those earlier verses. So spend a little bit of time to contemplate, to get some feelings from our heart, some feeling, some taste. Then if we move to the next step will make sense. Otherwise, difficult to see. So therefore, before now here, the last week our reading, I just mentioned the 2-3 points. Particularly those 3 points. We have got this precious human existence. This is not going to last forever. And this kind of precious human existence will not obtain again and again because of the causes are difficult to create. Those 3 points need to be, get into our heart. If we get this, then we can move to the next, which is then, okay, if that's the case, I must practice Dharma. And I must practice Dharma right here and now. It will make sense. Psychologically, it works. When that foundation is there, then, okay, I must practice Dharma. Right, and I must practice Dharma right here and now. Because I must practice Dharma because I've got this very, very favorable human existence to do that. And I must practice Dharma now without any delay because this human existence can be lost at any time, at any place, at any moment. So then there's a good sort of, psychological, not somebody need to push us, but our mental, what you call the progress will lead us to the next step. Mm-hmm. Một cách lý tưởng, nếu chúng ta có thể dùng 3, 4, 5 phút hàng ngày, hay là thông thường, thầy không cần nói để hàng ngày bởi vì chúng ta có nhiều điều bận rộn, nhưng mà thỉnh thoảng thông thường để chúng ta có thể tư duy đến những điểm mà chúng ta đã được nghe qua trong đoạn kệ thứ nhất và thứ nhì. Có nói rằng một trong những phân loại của thiền đó là thiền mà nhìn
thoáng qua hay là nhìn một cách tổng quát, gọi là glance meditation, thì để cho chúng ta có thể nhìn qua hay là tư duy qua ở điểm thứ nhất một cách ngắn gọn, rồi qua tới điểm thứ hai cũng một cách thoáng qua ngắn gọn, tới điểm thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân. Bởi vì ở đây trong tựa đề là hay là trong cái thiền quán này thì hay là cũng trong Lam Rim nói chung được gọi rằng là con đường hay là đạo lộ có thứ lớp để đi đến sự giác ngộ. Con đường hay đạo lộ có thứ lớp ở đây có hai ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa ở đây thầy muốn nói với chúng ta là ở giai đoạn này thì chúng ta nên tu tập mỗi từng bước một. Tiếng Tây Tạng chữ Lam có nghĩa là con đường hay là đạo lộ, và Rim hay Rimba có nghĩa là có thứ lớp hay từ từ, giống như là cái cầu thang. Thì cầu thang có những nấc thang, chúng ta phải bước lên nấc thang thứ nhất và đến mới đi lên được tới nấc thang thứ nhì, đến nấc thang thứ ba. Có phải vậy như hay không? Đó là câu hỏi của thầy đặt ra. Và ở đây cụ thể là ở đoạn kệ thứ nhì thì chúng ta phải hiểu rằng và chúng ta đang được rất là may mắn mang được thân người có đầy giá trị, đầy khả năng để chúng ta tu tập Phật Pháp. Lẽ dĩ nhiên là chúng ta có những mối bận rộn của thế gian, như là những dự án hay là gia đình, công ăn việc làm, vân vân. Nhưng chúng ta là những người noi theo giáo lý của Đức Phật thì ra chúng ta cũng dành những thời giờ để mà tu tập Phật Pháp là một trong những dự án chính của chúng ta. Thì như vậy nếu mà chúng ta chỉ dùng toàn thời gian cho những dự án của thế gian thì thật là khó để mà chúng ta thấy bất kỳ những sự tiến triển gì về con đường tâm linh của mình, có phải như vậy hay không. Và như vậy thầy chắc chắn quý vị đã nghe qua, nhiều quý vị đã biết qua đến giáo lý Lam Rim, và trong sự tu tập Phật Pháp thì chúng ta cần phải có một nền tảng. Bởi vậy chúng ta nên dùng một ít thời giờ của mình để mà chiêm nghiệm, để có cảm thấy những cái điều này, để có thể nếm được những cái mùi vị này từ tận đáy lòng của mình. Và từ cái điểm thứ nhất thì qua tới cái điểm kế tiếp nó sẽ đem lại ý nghĩa cho chúng ta hơn. Và tuần trước thầy nhắc cho chúng ta một lần nữa 3 điểm. Đó là thứ nhất là chúng ta đạt được thân người quý giá này, và thân người quý giá này nó sẽ không kéo dài trường tồn, mà nó có thể mất bất cứ lúc nào, và chúng ta không dễ mà để đạt được thân người này. Và nếu chúng ta có được 3 điểm này từ tận đáy lòng của mình thì kế tiếp khi chúng ta suy diễn đến là chúng ta cần phải tu tập Phật Pháp, và không những chúng ta cần phải tu tập Phật Pháp mà chúng ta cần phải tu tập Phật Pháp ở ngay bây giờ và tại đây, thì cái điểm này nó mới đem lại cho chúng ta ý nghĩa. Và từ phần tâm lý nó sẽ đem lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa hơn, bởi vì tôi cần phải tu tập Phật Pháp ở đây và ngay bây giờ, bởi vì tôi đang được có thân người này, và thân người thật là quý giá này, và tôi cần phải tu tập Phật Pháp ngay bây giờ, bởi vì thân người này sẽ có thể bị mất bất cứ lúc nào. Và những cái điều này nó sẽ tự nhiên đến với chúng ta không cần những người ở bên ngoài thúc đẩy cho chúng ta, mà tự nhiên trong dòng tâm thức của chúng ta sẽ dẫn cho chúng ta đến bước kế tiếp. Oh, yeah. So then the question is, to practice Dharma. What does that mean, practice Dharma? And the next verse that we are going to read is the starting point. So here it is in a gradual training. Gradual training in this case, in the sense to really to understand that what are the unwholesome or what are the non-virtuous actions of our body, speech, and mind, and what are the virtues, what are the wholesome actions of the body,
speech, and mind, which we can do right here and now, as an ordinary people, as an ordinary being, you know, not necessarily have a higher realizations, but just what in the Lamrim, the term is used, small score, or in Tibetan, Kibu Chungo. Kibu is the person, and the Chungo is the small score. So at our level, right here and now, what are the non-virtues that we can initially reduce, minimize, and what are the wholesome virtues that we can gradually enhance, increase. And that is the here, using this precious human existence before we, lost this precious human existence. And that should be start. That kind of, the activities should be start right here and now, right here and now. And to do that for us, then we need, somebody who, we need a teacher, and that is Buddha, the historical Buddha or Buddhas. And we need teachings, that is the Dharma. Then we need Sangha to support us, the journey that we are taking, that is Sangha. So this is what I'm doing here. So far what I've said with regard to this, starting point, and that is the framework, the frame, like the blueprint. My precious human existence, which is extremely capable, extremely favorable to practice Dharma. And this is not going to last forever. This is can be lost at any moment. So therefore, right here and now, I should practice Dharma. So what is that practice Dharma? That is reducing, minimizing, at this stage. Of course, in long term, completely eradicate. Right here and now, reducing, minimizing those unwholesome, unhealthy actions of our body, speech, and mind, enhancing, increasing those virtues, wholesome actions of the body, speech, and mind. And that is done, that kind of activity is done with the Buddha as a teacher, Dharma as a teaching, Sangha as a supporters. So that is the blueprint. So then we can add it on a little bit more and more on that. First, just try to understand that. Cái đó, câu hỏi được đặt ra rằng để tu tập Phật Pháp, khi chúng ta nói đến tu tập Phật Pháp, điều này có ý nghĩa là gì? Thì đây, ở đoạn kệ kế tiếp mà chúng ta sẽ được nghe qua, đó là ở trang 22. Ở đây nói về sự luyện tâm mà có thứ lớp, có bước từng, để chúng ta có thể hiểu được những hành vi bất thiện qua thân, khẩu và ý là gì, và những hành vi thiện của thân, khẩu và ý là gì. Và chúng ta có thể thực hiện ở đây và ngay bây giờ là những người bình thường. Chúng ta đang không nói đến những vị đã thực chứng cao. Thì ở trong Lamrim có gọi rằng, tiếng Tây Tạng gọi là Khebu Chungvo, là Khebu là những người và Chungvo là của nhỏ, hay là được tạm dịch là những người tu tập theo phạm vi nhỏ.
Ở đây là những gì mà chúng ta cần phải, những điều bất thiện mà chúng ta cần phải loại trừ, từ bỏ, giảm thiểu, và những điều thiện nào chúng ta cần phải tăng trưởng, trưởng dưỡng, vân vân. Và đó là những điều mà chúng ta cần phải thực hiện ở đây và ngay bây giờ, trước khi chúng ta mất thân người này. Và để làm như vậy, đối với chúng ta cần có những đấng để mà chỉ đường cho chúng ta cần bậc thầy, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử. Và chúng ta cần pháp, là những điều mà chúng ta cần phải trải nghiệm, và chúng ta cần tăng đoàn, là những vị hỗ trợ cho chúng ta trên cuộc hành trình về tâm linh. Và ở đây thầy vừa cho chúng ta biết đại cương của những gì mà chúng ta cần phải làm. Thì chúng ta mang thân người mà có khả năng, đầy đủ khả năng và đầy đủ giá trị, có nhiều giá trị để mà chúng ta tu tập Phật Pháp. Và thân người này có thể bị mất bất cứ lúc nào. Và như vậy chúng ta cần phải tu tập Phật Pháp. Vậy tu tập Phật Pháp là gì? Đó là ở hiện tại và ngay bây giờ chúng ta cần giảm thiểu đi, loại trừ đi những hành vi bất thiện qua thân, khẩu và ý của mình, và đồng thời tăng trưởng làm nhiều điều thiện qua thân, khẩu và ý của mình. Và đó là được thực hiện qua sự chúng ta quy y nơi Đức Phật là vị thầy, Pháp là giáo lý và Tăng là những vị đã hỗ trợ. Và chúng ta có thể thực hiện điều này, nhưng mà trước tiên là chúng ta cần phải hiểu về điều này. So then, that here we need to, of course, we understand why the non-virtue, unwholesome actions should minimize, reduce, and why virtues, wholesome actions of the body, speech should increase, enhance. Why? Isn't it? The reason is the non-virtuous actions can be body action, can be verbal, can be mental. Not necessarily when we say action, not necessarily only body action, not necessarily verbal, it can be mental action. For example, in here in the non-virtue, when anger arises, that is also action. That is mental action. In Tibetan, it says, yi ki le. Yi means the mind, mental. Le is the action or karma, mental action, mental karma. Yi ki le. Nga ki le. When we say out of that anger, when we say unpleasant words, that is verbal action. Ngaki le. In Tibetan, ngak is the verbal, le is the action, karma. Not only with that anger, not only say verbally, but physically, if we act to hit somebody, then that is nuiki le, body action. Body action. There are three actions that we can act in the non-virtues as well as in the virtues. So these non-virtuous actions, when the actions are committed, physically, verbally, or mentally, actions are committed, there are consequences, there are results. There are results. And same in the virtues. When the virtues actions are created, there are consequences, there are results. And that is natural law. It is not created by the Buddha. It is not created by those, the great teachers. That is the natural law. Sometimes called law of cause and effect. And in Sanskrit,
karma, in Tibetan, le, de. Le is the action, de is the result. You know, what I'm saying here is, when the actions are created, result is inevitable. Inevitable. That kind of inevitable is the natural law. Natural law. And it is not only in the non-virtues, it is also in the virtues. So now, then why we need to reduce non-virtuous actions while we are in the process of acting non-virtuous, either physically, verbally, or mentally. It is not nice. Not nice to ourselves, not nice to receivers. When we have a non-virtuous, mental non-virtuous action like anger, very, very unpleasant, that we all know from our own experiences. When out of anger, when we say unpleasant words to somebody, ourselves is not that happy to use that kind of unpleasant word. And the receiver also experience pain. Then of course, if we physically act. Right at the time, the moment the action, non-virtuous actions are committed, it is not pleasant, it is nice. And the results are even more unpleasant. And that is the reason what we are talking about, reduced non-virtues. And same, on the other hand, virtues is opposite. If you act the virtues, then wholesome, pleasant, fulfillment, joy, results are there. So that understanding, that kind of law causing effect, understanding that is one of the corner, stone of engaging into, practice. Practice on the one hand, reducing non-virtues, and on the other hand, enhancing virtues. Chúng ta cần phải hiểu tại sao chúng ta cần phải giảm thiểu những điều hành vi bất thiện và trưởng dưỡng những hành vi thiện qua thân, khẩu và ý. Có phải không? Tất cả chúng ta, thầy đặt câu hỏi, có phải không? Tất cả chúng ta đều hiểu điều đó. Những hành vi bất thiện có thể được thực hiện qua thân, khẩu và ý. Khi chúng ta nói đến những hành vi bất thiện, ví dụ như sự sân hận, khi sự sân hận khởi lên thì cho chúng ta nói ra những từ ngữ không hay. Và về phần tức thì những cái hành động đó đã không hay, thì chúng ta biết được là có 3 điều hành động, đó là qua thân, khẩu và ý. Khi chúng ta nói những cái hành động qua ý, tiếng Tây Tạng là di trì lê, di là tâm và lê là hành động hay là nghiệp. Và khi chúng ta nói đến những hành động qua khẩu là nga trì lê, thì nga là những hành động qua khẩu và lê một lần nữa là nghiệp, là khi chúng ta nói ra những lời nói. Không những như vậy, chúng ta cũng có thể tạo ra những hành động qua thân là lư trì lê, thì lư là thân và lê một lần nữa là nghiệp hay là những hành động. Thì 3 hành động qua thân, khẩu, ý này chúng ta có thể thực hiện những hành vi thiện hay những hành vi bất thiện. Và khi chúng ta phạm những hành vi bất thiện qua thân, khẩu và ý thì sẽ có những hậu quả của nó. Đồng thời khi chúng ta tạo ra những điều thiện thì cũng có những quả của đó. Và đó là một cái định luật tự nhiên. Đó không phải là những gì tạo ra bởi Đức Phật hay những bậc thầy của chúng ta.
hay đôi lúc chúng ta được nghe, đó là gọi là định luật nhân quả, mà tiếng Tây Tạng, tiếng Anh thường chúng ta nghe chữ karma hay là nghiệp, và tiếng Tây Tạng chúng ta nghe là lê trê. Lê là những hành vi và trê là những kết quả của đó. Và như vậy những nghiệp mà chúng ta tạo ra, những kết quả, những hậu quả không thể nào mà tránh được. Đó là một cái định luật tự nhiên cho cả những hành vi thiện và những hành vi bất thiện đó. Và bây giờ tại sao mà chúng ta cần phải giảm thiểu những hành vi bất thiện qua thân, khẩu và ý của mình? Bởi vì trước tiên thì nó không có dễ chịu chút nào. Khi mà chúng ta, ngay cái thời điểm chúng ta thực hiện cái hành vi đó, thì nó đã không dễ chịu chút nào đối với bản thân của mình và với những người khác. Khi chúng ta tạo ra những hành vi ví dụ như sân hận, ngay lúc đó như tất cả chúng ta đều đã biết là chúng ta lại nói ra những cái lời không hay, vân vân, hay có những thái độ không hay, và bản thân của mình cũng không cảm thấy tốt đẹp, và những cái người mà nhận những cái điều không tốt đẹp từ chúng ta thì họ cũng không cảm thấy thoải mái. Và như vậy, ngay từ thời điểm mà chúng ta tạo ra hành vi bất thiện, nó đã không thoải mái rồi, và cái kết quả của cái hành vi bất thiện đó thì dĩ nhiên nó sẽ tương ứng và không thoải mái. Và cũng như vậy, khi chúng ta tạo ra những hành vi thiện thì ngay cái giây phút chúng ta tạo ra, chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu và người xung quanh cũng cảm thấy dễ chịu, và quả của những hành vi thiện thì cũng sẽ đem đến những quả tốt. Và như vậy chúng ta hiểu về định luật nhân quả để mà chúng ta có thể dấn thân vào tu tập tích lũy những hành vi thiện và từ bỏ hay làm giảm thiểu những hành vi bất thiện. So, to understand how to reduce, minimize, and eventually completely eradicate the non-virtues, unwholesome, from our body, speech, and mind. And on the other hand, to enhance and eventually to fully develop the wholesome body, speech, and mind. To do that, then, though we know a little bit right here and now, but to do that really very, what's called that, correctly, and then we can take the Buddha, say the historical Buddha, as our teacher. The teachings that he had taught, many different layers and many different versions, the teachings that he taught after his full enlightenment, 40-something years. Those teachings are the, actual sort of that we need to put into practice. In those teachings, when Buddha said, not to harm living beings, their environment, their, the belongings, and that those teachings are that we need to practice. In those teachings, when Buddha said, support living beings, the help living beings, and so on and so forth. Those we need to put into practice. And there he had taught many, many layers and many details and nuance. So, what you call it, so rich. And to do, to practice, to carry on those, the practices that he taught in the teaching, then taking the Sangha, those Sangha in the sense, not necessarily ordained beings, though the term Sangha
has that kind of connotation. It seems in Sanskrit as well as in Tibetan. Gindun refers to Sangha, ordained people. But mainly Sangha, this what's called in Tibetan term, ge dun, aspiration to the virtues. Ge is virtues. Dun is aspiration. People who have strong aspiration, yearning to live with the Dharma, with the virtues, those are Sangha. So, taking those people as our spiritual supporters, friends, that we can treat, look them as our role models. That is here, for what? Why we have take the Buddha as our teacher, Dharma as a true practice, Sangha as our spiritual friends, to really enhance virtues and reduce non-virtues. Why? To reduce non-virtues and eventually to completely eradicate, because we don't want to experience those unpleasant consequences of the non-virtuous actions. We would like to experience those joys, happiness, fulfillment, which are the results of the virtues. And having that into our mind, we very much, or if we use the term, be aware of that all the time. That actions of non-virtues bring the consequences are suffering, pain, unpleasant, right here and long term, and enhancing virtues, wholesome, consequences are the virtues and joys, happiness, being that, that understanding. And that is the law of cause and effect. That is the natural law. It is not somebody's punishment. And the understanding that, and with that understanding, be fully aware of that, all the time be aware of that, then there is a, what you call spiritual development. Then that is what the Buddha taught, and that is what is mean practicing Dharma, and that is what is mean taking refuge in Sangha, taking Sangha as our role model. So this verse, third verse, although I didn't read line by line, that is the whole main meanings of this verse in English, which is starting saying, bestow on me your blessings to cease actions of non-virtue. So that verse, the meaning is which I have just explained. Để chúng ta hiểu rồi từ từ giảm thiểu và hoàn toàn loại trừ đi những điều bất thiện, hành vi bất thiện từ thân, khẩu và ý của mình. Và một mặt khác, để chúng ta trưởng dưỡng những điều thiện trong thân, khẩu và ý của mình. Và để làm điều này một cách đúng đắn thì chúng ta cần phải xem là Đức Phật như là vị thầy của mình. Những giáo lý mà Ngài đã giảng dạy trong nhiều những mức từng khác nhau, trong nhiều những phân loại khác nhau sau khi Ngài đạt giác ngộ trong vòng 40 mấy năm như vậy. Thì trong giáo lý của Đức Phật, một trong những điều chủ yếu mà Ngài nói rằng là đừng nên hãm hại những chúng sinh khác, đừng nên hãm hại những cái môi trường của họ,
và những gì mà ước ao của họ. Và Đức Phật đồng thời cũng nói rằng hãy hỗ trợ, hãy giúp đỡ tất cả chúng sinh. Và điều này là những điều mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng. Những giáo lý của Ngài, những gì giảng dạy của Ngài thật là phong phú để mà cho chúng ta tu tập, để mà cho chúng ta noi theo. Và chúng ta cũng xem Sangha hay là tăng đoàn. Tăng đoàn ở trong chiều hướng ở đây, thầy nói rằng là không phải là chỉ những vị là thọ giới, tỳ kheo, mà chủ yếu khi chúng ta nói Sangha thì trong tiếng Tây Tạng, chữ Sangha là chữ Ge Dun. Ge là những thiện hành, Dun là những khát khao, những ước vọng. Thì những cái khát khao để mà thực hiện những thiện hành, đó là cái ý nghĩa khi nói chữ Ge Dun hay là Sangha. Thì đó là những vị mà có khát khao một cách mãnh liệt để mà sống một cái đời sống phạm hạnh và có những cái thiện hành. Thì chúng ta hãy xem những tăng đoàn hay những vị như vậy là những vị hỗ trợ, là những gương để cho chúng ta noi theo. Trong khi chúng ta xem Đức Phật là vị thầy và tăng đoàn là những vị hỗ trợ để mà chúng ta có thể thực hành, để mà trưởng dưỡng những điều thiện và giảm thiểu hay loại tận gốc những điều bất thiện. Tại sao? Là bởi vì chúng ta không muốn có những quả mà bất thiện, những quả mà chúng ta không cảm thấy thoải mái chút nào từ những hành vi bất thiện mà chúng ta tạo ra. Đồng thời chúng ta cũng muốn được trải nghiệm những niềm vui, những sự an lạc là kết quả của những thiện hành. Và có những cái suy nghĩ này ở trong tâm của chúng ta mà chúng ta thường tỉnh thức biết, để mà chúng ta biết được là những điều bất thiện đem đến những sự đau đớn, đau khổ, không những chỉ hiện tại ngay bây giờ mà về lâu, về dài. Và chúng ta cũng biết, cũng tỉnh thức rằng những điều thiện sẽ đem cho chúng ta những niềm vui, những sự hạnh phúc, những an lạc. Và đó là cái định luật được gọi là định luật nhân quả hay định luật tự nhiên. Và hiểu được điều này và tỉnh thức biết những điều này trong suốt tất cả những thời gian. Và như vậy thì từ đó chúng ta mới có cái được gọi là sự phát triển về tâm linh. Chúng ta mới chiêm nghiệm, mới thấm hiểu được những gì mà Đức Phật đã giảng dạy. Và chúng ta cũng chiêm nghiệm được là tại sao chúng ta phải nhận những tăng đoàn hay những vị chư vị đó là những người hỗ trợ cho chúng ta, có đúng như vậy hay không. Và đó cũng là ý nghĩa của đoạn kệ này. Đó là thầy nói đến cái đoạn kệ ở trang 22 dòng thứ nhì mà thầy vừa mới nhắc, là về sự ở đây để mà về tăng đoàn, để con bằng cách thọ trì cẩn trọng quy y tam bảo. Yes. Oh, yeah. So, it is very, very helpful, as I mentioned earlier, to do pre-meditation based on each verses. And then, as we have visualized the Guru, His Holiness Dalai Lama, who is inseparable from the Avalokiteshvara Chenrezig, at Chenrezig's heart cerebral tree that we have visualized. And earlier we recited His Holiness Dalai Lama's mantra. So at the end of the meditation, on each meaning of each verse, like for example, the meaning of meditation on the first verse, seeing, understanding our teacher or teachers are the root of, or the source of all the virtues until full enlightenment. And relying on those teachers, those spiritual masters, very positively, very
constructively with a strong, the conviction, is that be able to do that, and then meditate with that, hold that, then also from time to time, from the root guru, who is inseparable with the Chenresi, in the aspect of multicolored light, in the nature of gurus, the qualities of the body, speech, and mind descend upon us, upon you, and feel and think that you have received all the blessings to actualize that, perfectly, correctly relying on spiritual teachers or teacher. Do that kind of meditation. Then move to the second verse, meditate, reflect on, I have got this human existence, which is very, very valuable, favorable to practice Dharma. And it is true. You can reflect on some of those reasons. And, this kind of human existence will not obtain easily again in the future. May I able to take all the essence, may I able to utilize this human existence, precious human life that I've got, may I be able to utilize properly, correctly, without any delay, the spiritual Dharma, into spiritual Dharma. Again, then call the visualization from the root guru, descending multicolored lights, in the aspect of multicolored light, but blessings of his gurus, qualities of the body, speech, and mind. And strongly imagine that we have received that blessing to do that. Then another point to reflect, this human existence that I have got, not going to last forever. And this can be lost at any time. And that understanding, that realization should be there and very strong, and or be able to hold that realization, that understanding all the time, and do it again another, the multicolored lights descending upon us. So do that kind of visualization with the meditation each point. And here I just pick up few points. But people who have to do the visualization, because these teachings are recorded, you can listen to the teaching, explanation, and do the meditation. Very, very useful. We should do meditation, not all the time listen, not meditation, not contemplation, then it will not make that much progress. To really make good change, good development, good sort of change within ourselves, need to do the meditation. Oh yeah. Chúng con thiếu một điều rằng bạn kệ vừa rồi đã nói bằng hai dòng chính giữa của đoạn kệ này, đó là bằng cách thọ trì cẩn trọng quy y tam bảo, tâm nghĩ đúng về nghiệp quả trắng đen. Và bây giờ chúng ta nối tiếp. Khi thầy bây giờ bắt đầu dạy cho chúng ta về thiền quán, mỗi từng điểm một của những gì chúng ta đã nghe qua.
thì chúng ta quán tưởng là Đức Bổn Sư, là Đức Đạt Lai Lạt Ma không tách rời với Đức Quan Thế Âm, và ở vùng tiên của Đức Quan Thế Âm là chủng tử Sri, và chúng ta trì tụng câu chú niệm hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Thì sau đó thì chúng ta thiền quán trên ý nghĩa của từng mỗi điểm một ở trong một đoạn kệ hay những đoạn kệ. Ví dụ như ở đoạn kệ thứ nhất là để chúng ta thấy hay hiểu rằng bậc thầy của chúng ta là cội rễ của tất cả những thiện đức cho chúng ta, cho đến khi chúng ta đạt được đến sự giác ngộ. Và như vậy chúng ta nương tựa nơi bậc thầy một cách tính cách xây dựng, và như vậy với một tính cách rất là mãnh liệt. Thì nếu mà chúng ta có thể thiền quán được như vậy và giữ cái sự hiểu biết cái thiền quán của chúng ta như vậy, thì không những vậy thì chúng ta quán tưởng rằng là từ Đức Bổn Sư mà không tách rời với Đức Quan Thế Âm trong phương diện của những hào quang ngũ sắc, và trong bản chất của những phẩm hạnh của bậc thầy của Đức Quan Thế Âm sẽ tỏa ra và giao tiếp với chúng ta. Và sau đó chúng ta cảm thấy như mình đã thọ nhận được những sự gia trì, và chúng ta được sự gia trì, và chúng ta hoàn toàn nương tựa một cách đúng đắn nơi bậc thầy của mình. Và cái đó chúng ta di chuyển qua tới đoạn kệ thứ nhì là bây giờ tôi đã đang mượn được thân người rất là có giá trị, rất là có đầy tiềm năng, và đất rất là thuận lợi này để mà tu tập Phật Pháp. Và điều này thầy nói rằng là thật là đúng. Và thân người quý giá này lại không dễ để mà cho chúng ta sẽ đạt được một lần nữa trong tương lai. Và như vậy nguyện xin cho chúng ta đạt được, dùng cái thân người quý giá mà chúng ta đang có như thế này để mà tu tập Phật Pháp mà không có cần chậm trễ, phải ngay bây giờ. Và một lần nữa chúng ta lại quán tưởng là từ Đức Bổn Sư không tách rời với Đức Quan Thế Âm trong dạng của ánh hào quang ngũ sắc, mà trong những phẩm hạnh của thân, khẩu và ý của Đức Bổn Sư tỏa ra và giao tiếp với chúng ta. Và kế đó chúng ta cảm thấy rằng mình đã thọ nhận được sự gia trì về điều này. Và kế tiếp chúng ta lại di chuyển về thiền quán đến thân người quý giá này không trường tồn và có thể bị mất bất cứ lúc nào. Và chúng ta cũng khai triển một cái cảm giác mãnh liệt để mà không có tham chấp. Và chúng ta giữ ý nghĩa này, và một lần nữa chúng ta cũng quán tưởng rằng là những ánh hào quang ngũ sắc được tỏa ra từ Đức Bổn Sư và giao tiếp với chúng ta, và chúng ta lại được sự gia trì về sự thiền quán này. Và thầy có nhắc rằng là chúng ta hãy thiền quán mỗi từng điểm một, và những sự giảng dạy mà thầy đã giảng cho chúng ta được thâu âm lại, và quý vị có thể nghe đi nghe lại để thấy những điểm mà chúng ta cần phải thiền. Bởi vì nếu chúng ta không thiền quán, không tư duy chiêm nghiệm về những điều này thì sẽ không có sự phát triển về tâm linh. Để mà cho những sự chuyển hóa về tâm linh ở trong dòng tâm thức của chúng ta cần thiền quán. Oh, yeah. So we will end today's class here. And today we will do the dedication and the long life prayer, because prayers are not available, and we will do the next time. Chúng con xin lỗi là không có post lên những cái từ để quý vị có thể trì tụng được. Và thầy nói rằng là chúng ta bây giờ sẽ trì tụng hồi hướng, cũng như hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chanjo senjo rembo che ma che pa na ma che ba nyam ba ne ba kone kondo pewara kare rale kore shengama pendant dewa malu
Chere sewa tenzin jato shabe sede fado tenjoro che. Oh, yeah. Thank you. So we will have class next Saturday, and then after that, 28th of August and 3rd of September. Those 2 Saturdays, we will not have our class, and I'm announcing here, you can prepare your Saturday relaxing or whatever you want to do. But we will have class next Saturday as usual, but on 28th of August and 3rd of September, we will not have our class, and after that, we'll resume our class. So, yeah. Thứ Bảy tuần sau chúng ta lại có buổi thuyết pháp vào 8 giờ sáng. Nhưng mà hai thứ Bảy kế tiếp đó vào ngày 28 tháng 8 và ngày 3 tháng 9 chúng ta sẽ không có hai buổi thuyết pháp này, và chúng ta sẽ trở lại như thường lệ vào những buổi thuyết pháp kế tiếp. Và như vậy tuần tới chúng ta vẫn có buổi thuyết pháp vào lúc 8 giờ sáng. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. So I will see you next Saturday. Thank you. Yeah. Thank you very much. Oh, yeah.